We are starting, okay? So it's my pleasure to invite to the stage our distinguished guest. Don't sit, Roman, it doesn't make sense. And Roman Topór-Mądry, Dominika Walec, Andrzej, Roland Kozłowski. We are sitting here, yeah? No, sitting. No, sitting. You can sit. Dzień dobry. Tak. Okay, we are starting. Oops. Ale słuchajcie, ale to jest to ja zostałem specjalny. No, each one is. To jest to. Okay. There is a suggestion that we should sit exactly in this way because you cannot recognize us or what? Yeah. First question. Who is? Okay. Yeah. That's again my pleasure to start this session. Please take your mics. To this session we have introduced 2 years ago, questions that matter. Can I have a changer? Okay, it's here. And presentation. Okay, thank you. So, the idea for this session has been born, as mentioned, 2 years ago, and it's based on the famous quotes from Einstein. I will read this slowly and kind of profoundly for you. If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask. For once I knew the proper question, I could solve the problem in less than 5 minutes. So the idea for this session is to invite experts, kind of leaders from our community, and ask them what questions bother them, what questions matter to them. So we are not asking in this session for answers. We are asking what they think about that should be answered, and that questions they are pursuing answers for, in order to provoke our thinking about what should happen, in which way we should be thinking. The convention of this meeting is that they have already, our guests have already prepared those questions, sent to me, submitted to me, and I've put these questions on the slides, so you will see these questions, and we'll be discussing about each question. The order is just random, so you have to recognize your question. I hope you will. That's first. But also for you participating in this session, we have a proposition. Here is a QR code. Here is a QR code, and this is a Mentimeter, and you can connect with us and ask your own question. Propose your own question. At the end of the session, I'll try to find out some very quickly, pick up at least one question, and we may have yet another discussion. That will be difficult because this question may be quite a lot. So forgive me if I cannot. I will pick only one. That's the problem, and this will be done very fast. But still, we may have some nice discussion about that. So ready? Okay. So let's start with the first question. Venture capital or private investment defines which concepts are ultimately commercialized. Should we allow the venture capital industry to de facto decide to shape the future healthcare based on near real financial terms? Who's the question? Who's the author? This question was my question, so I'm not sure what you're expecting me to do this. Maybe I should ask some of the venture capitalists in the audience. There must be some. Are there hands up, investors? There are no investors here? They left. They left because they are afraid to raise a hand. Okay. Okay, so in that case, I should open it up to anyone here or the panel. No, I would rather ask you, why do you think it's important to raise this issue? I think it's important to raise the issue because
in effect, that's what's happening. So if you look at investments that are being made, they're very much driven by will the investors be able to get a return on investment? So that means that the technology ultimately has to be addressing a significant market need. If it doesn't address a significant market need, therefore the investment is unlikely to yield a return. So in my very recent experience, I've noticed that investors coming in to invest in, let's say, startup or slightly larger than startup companies, before making their investment, they're immediately going to their colleagues in pharma companies, medical device companies, and gauging the marketplace. So if we were to put, as an investor, 20 million euros, 30 million euros into this business, and it gets to a certain point, will you come and buy it? So they're verifying the potential exit at the point of investment, which means, therefore, that the technology that's being invested into has a significant market potential. And that means that lesser diseases with smaller markets may simply fall under the radar. So ultimately, everything is being driven by a commercial return. And as a capitalist, which I am a capitalist, brought up in Thatcher's Britain, right? So in some ways I agree with this sentiment. But at the same time, there is a medical need to address diseases which perhaps are not commercially viable. And with respect to those conditions, it's how should they be funded? Those microscopic percentages of people that suffer terribly in certain cases, how should they be helped? Because it's not going to happen through venture capital. Yes, and I can encourage you also to address those questions or comment. I was raised in communism, but no worries, I started my first company when I was in communism. So it was my startup as well. But it's a very, very good question. But most probably it's, I know what we did try to do. I mean, I'm speaking, my former job as European Commissioner, I spent 19 years, and I used two examples which I found, very interesting from this period of my life. The first moment was the first pandemic, as you maybe recall. We have, I should correct, the first pandemic of our generation was 2009 when we got the H1N1 swine flu. This was the English name, American name, given by media, but it was H1N1 pandemic, which is the virus of influenza type, and this was already very difficult, of course, not comparable at all with COVID. But lessons learned from this virus, one of those was that we couldn't, I was kind of always, when we discuss also other issues like use of antibiotics, I always said, we should develop the test which would be easy to handle, the test to maybe in this time we thought not even say as influenza or other virus, but even say this virus or bacteria. This was our meeting in one of beautiful place in Europe, and we met with a number of CEOs, the big companies, and also we said also this should be cheap and accessible to all. And this time they said, no, it's not possible. I remember somebody proposed a test which was like 200 or 300 euros for emergency units or in the hospitals. And then, of course, I was regulator, I was policymaker, so I said, okay, the technology tell us it's not possible. And then, of course, when COVID came, and suddenly we have now the test, which is, was widely available antigen test, now is used widely because we learn not only as doctors or nurses, even pharmacists, but also as citizens how to use it. So we passed we did huge jump
And my question, following your question would be, what really triggered this? It was the needs of the public needs, because everybody was scared, and industry and politicians and investors, everybody somehow reacted human way, in a correct way. Let's put all our brains, interests, technologies, and find solutions, and we did it. It's a maybe another question. But again, this was kind of short-term need. No, but the result is the right things were done for the wrong reasons, though, because if you can imagine, the reason why the tests were made available was political fear. The politicians were up against it. They didn't have a win-win situation. If they didn't do the lockdowns and didn't do what happened and shut down the economies of most major countries, which is what happened for a while, then they would have, and they had to do that, because if they didn't do that, they would have been accused of allowing people to die, particularly the older people, in my view. So if you didn't do a lockdown, and it turned out that the pandemic spread between, particularly amongst the old, because that's the age group that it targeted, politically, that would have been a disaster. So they had to induce the lockdowns, and all the screening and the testing was part of that process, and it simply became accessible to the general public because there was a need. Everybody had to be able to assess their own position to maintain the requirements that every government implements. But this is what I mean. So we're able to react as citizens of the world somehow, and technology is evolving. Because I just would like to make sure that we understand that often the problem is not only in money, in the capital investment, it's also in the trigger. So this is not always like, as you said, that we have a great VC, which is already see the market, but also we have the humanity and the moments of history. So, but the result is great. In the end, today, when my 12 years old child is able to swap herself, and make the test herself, it's great. So we move somehow the dial, something together. If I can comment, I totally agree with this political pressure on the decision. It doesn't matter, maybe finally, what was the pressure, but we expect that the politicians will do what is needed, not what they are forced to do. So it's something against our imagination how it should work. So when you want to answer your question, I think this is the word how we created it. Yeah, we have public institutions which are very slow. I remember many years ago I was in London during election, and for the mayor of London there was a Livingstone, and there were discussion about the metro line, and they give this question, this blue line 3 times more expensive than expected, and very slow, publicly made, and the black line made by private company before time and cheaper. So this is everywhere. I thought that maybe it is only in Poland, but then I was in London during this election, and I saw, okay, it's everywhere it's the same. The public are very slow. The academics, do not scale up. Why do not scale up? Because we make them overheads. We have a limitation in salaries. We do not grab people to academics. In Oxford, the overhead it's 120%. So you can imagine how much money you should have. So the only and the patient do not have money, of course. So what's this? This is only the business. Yeah, it's this when we create like institutions with money, like Andrzej, ABM, research funds. So this is our aim to create, to plan it this way, so we answer the health needs. Not we are just spending the money and then we are thinking, okay, what aim we have filled? No, probably nothing. No, maybe we go on next time. Yeah. So what is the option? I mean, if we don't agree, we don't allow for the venture, what we can do? Wisely plan.
Yeah, I think the politician, the politicians, of course, together with academics, with scientists, and of course with capitalists, should plan how to spend the money. What aim should be achieved, and then we should have somehow summarizing. We say, okay, we will supply this very sick group of patients with some solution, and then we said it. Okay, will be done in 2 years' time, and then we should have the consequences planned. What if this is not done? And what we see is nothing happen. Yeah, it's just nothing happen. But you said we should. There's no accountability in public life, is there? Yeah. Virtually none. I would say this is even worse than private way of decision making. If we let alone the politicians to decide about where to spend money based on political. I think actually that this situation that we have, I think, is optimal for given where the world is, and I think it does work. If you look at the deals that are done, the pharma industry and big corporates, they're not good at research at the end of the day. I mean, I know there are excellent scientists in these organizations, but at the end of the day, they can't research into everything. They just don't have the capacity to do it. So I think the notion of financing hundreds of small companies, which is what happens across the world, is actually a good way to find the best quality research and outputs that will ultimately be commercializable. So I think it's a reasonable model, all things considered. And I think what's sad or difficult at the present time is that it's the venture capital industry, certainly in Europe, is facing very difficult times because they haven't generated the returns. So many funds finding it impossible to raise their subsequent fund, and they look as if they're working, but they're actually not. They have no money. So it's a very difficult time. So I think without the VC community, without private equity, our ecosystem wouldn't have a chance of surviving. So I'm pro this situation. For sure, I agree with that because in my former role when I was running the OMGKK community, and we were that's actually a startup community here in Krakow. We were conducting research among startups, and the financing is actually the key obstacle to their growth. So if we in some way limit the VC influence or capabilities of shaping the market, then for sure that would be a huge risk to especially those projects in the life science space, because they are very costly, right, in a sense, especially the clinical trials and all the process of the preparing the product to be ready for market. So I believe that this is a crucial element, and I think it's also good that, to some extent, that VCs are following the problems that are brought because in scale, because this is actually, I think it shapes the priorities, this is probably similar to how the government is looking into some of the strategies, right? They also have to focus on problems that are affecting majority of residents, right? Because if you have limited resources, then you have to be cautious how you spend them, right? And I think it's dissimilar with VCs. They also have to pick up those that will be actually have the higher chance of probability of success, right? Because as you said, if they don't prove that they are successful in terms of selecting the proper companies in their portfolio, then they won't get the second fund, right? So I think that to some extent this is healthy, but I agree that if there are some
diseases that cannot be, let's say, touched by the market, and the problems cannot be solved by the commercial part of the system, then there should be some other institutions that are filling those gaps, right? And those should be actually driven either by the European Commission or the national governments to make sure that some researchers are actually focusing on those niches, right? And I think it should be a balance, and I think it's happening this way, right? That some researchers are actually addressing those questions. I think it's even a problem to our ecosystem in a way that many of researchers are focusing on those niches, right? And that's actually an issue of the ecosystem, that because those are niches, then they cannot be transitioned into spin-offs and into startups and have a scalable impact. And so I think that this is something we should probably address, how to balance that, because we need those scalable companies, and especially on the Polish market, we don't have that many successful stories of the companies that grew on the global level, and we definitely need that. So I think that this is also something that we have to put into scientists' let's say, way of operating, that that maybe there should be a balance. No, maybe just one word, because I think I understand we're finishing this point. There is one more issue which I think should be also put in the picture, rather, which Dominika is asking for, that we also try to do some additional job on regulatory parts. So basically, we for example, in the package of pharma regulation, which is currently and hopefully in the last days of negotiation in the European Parliament, there is a definition of unmet needs, which basically gives additional benefit for the developers if successfully will pass the line. And also there is a kind of concept of the voucher, which transferable voucher, which is the idea to move some kind of make investors interested in the area, for example, rare diseases or especially antibiotics, because we focus in Europe on antibiotics, since the business model is very, very difficult, because as a public regulators, but also, community and maybe the humanity would like to preserve our antibiotics. So basically, we should not use them if not needed. And so basically, market somehow is by us should be smaller by definition. At the same time, we like to have new antibiotics, because the current one they will not work in some infections. So there is also other. Just wanted to mention there is also the way to steer investors somehow. Find a compromise. The regulation may help, because it will not solve the problem, the capital, but it will help maybe to steer. There are also, some ways of having like a public-private funds, right, that could have those priorities in mind, right? Whenever I hear the word private-public partnership, it reminds me of the words of a well-known, I won't say who it was, but a well-known figure in Polish administrative circles associated with grant funding. He said to me, "Roland, remember there are 4 Ps in private-public partnership. The 4th P is the prosecutor." Yeah, there is one comment I may quote now, but please stand out and don't try to comment it further, because that may trigger more discussion. The comment is, but it's interesting in this moment, in this specific moment. This is an opinion, not a question. PFR Ventures ruins Polish VC market. Shouldn't we force tax reliefs to accelerate investments like in UK instead of pumping up the public money? That's part of the comments to this. But I would like to say there is also some kind of lights, like, for example, the investments made by so-called, I forget the right word, like Bill Gates, who's actually investing his own money in the long-term needs. So he's kind of
publicly addresses instead of public, he addresses some kind of real needs on the world, not taking or not expecting the fast return. If I just a comment, because everything what is said here is right, but for example, for this unmet needs concept, the unmet needs concept, it means okay, we have no cure, we have no way of dealing with the small issue problem, and usually it concerns rare diseases, yeah, because this is a technology challenge. But in Poland, for example, we have completely different scope of the problem. We have a population problem on smoking. Smoking is the biggest killer in Poland. And fortunately now the head consultant in Poland became a specialist on smoking. So this is a very first time when we look at this, some optimistically. But usually the head consultants are specialists of very rare diseases, very rare area. And the second killer is hypertension. And could you imagine that we could challenge, finding the way or the program to be financed to fight hypertension consequences? So we have drugs, of course, but people are not using. Sometimes they are not properly chosen, and so on. And this is the second killer. It takes probably 3 or 4 years of our life. And could you see that this way of looking at the issues? No. This is a small, and of course it's too much for the venture capital and maybe for the Bill Gates is fine. I think challenge him. I think with the 2 points that you're raising, this is very much a question of education, because hypertension and the pharmacological armory that's available for cardiovascular treatment is huge. I mean, there are just hypertension is not, but the problem is education. So you have to educate people to get themselves checked out by the same with smoking. We all know it's bad, right? I have to stop this. Actually, as you see, Roland, you've been afraid that if your question is good enough, it's good enough to keep this discussion a long time. Yeah. So we can continue, of course, later on. But let's skip to the other question, the next question, which is to ignite its life science ecosystem into the global innovation leader, Kraków needs to make a transformative visionary move. The question is, should we build on our strengths or, on the contrary, address weaknesses? Dominika. Okay, that's mine. And that I didn't have that much time to prepare it to be Einstein already question. But the reason why I wanted to focus on that is that, as a city, as a local government, I see many people coming to us to show like what is lacking in the ecosystem, right? And wants us to fill in those gaps, right? And my understanding of our growth would be rather, like, that's my perspective, obviously, to actually try to identify like where our unique strengths are and try to focus on them and actually try to find this unique value proposition that we could consider as a long-term, let's say, advantage on the market, and then gather people around that and trying to grow it and make it even stronger, right? So, but those are those contrary, let's say, expectations. Like, and I don't know which direction is good, because again, as a local government, like on the one hand, we don't have, this type of objectives in our, list of objectives as a city. And another element is that we have, as every city, like, restrictions if it comes to spending budgets, right? So the question is like how to identify those, let's say the key actions to take, and that would actually bring the biggest results, right? And that's how I would like to. So I'm thinking about this really transformative action that could, on which we could focus and around which we could actually build the critical mass of people who would potentially follow. And that's a question to you, my dear friends. No, I have maybe I will say one innovation which made already Kraków
I think transformative, which I discovered this not recently, but it's very if you ask me about the Krakow base, where is the Krakow mark? I did this last week in Taiwan and last Tuesday morning in Katowice. Krakow did huge transformation, reducing the smog and increasing air quality. And strangely enough, this is very interesting. Of course I watched this. I have seen many developments, but when I came back, I wanted to Krakow. I want to understand how the whole story started. Who was behind, and behind there were people, citizens of Krakow, was local government of Krakow, and finally we made this big change, and this is great Krakow story, which somehow is forgotten, and I can maybe you can pass this message to the mayor, and we have the stories we did transformation. Because if you ask me about many cities in Poland, they are already trying to follow this. Alarm smogowy, born in this city, become the well-known, already spread across Poland as an NGO. And even we have Smogaton. You have Smogaton, which was also somehow born in Krakow. So I saw this on the screen in Taipei. It was funny to see all these numbers. But we don't really even build on this. So my first advice will be to you, Dominika. Let's see what we have done already. Most probably, now I'm going to science, to innovation. We have made of Krakow things. Maybe we should start to simply see, what we have done. Maybe we didn't do anything because maybe zero in the shelves. But maybe we should start to see what we have done and why things happen, and maybe also somehow made them Krakow. And this is, I remember when many years ago I was also, in the city hall as a chief medical officer. Colleagues from our office of mayor started to promote the name of the Krakow Magic City. And this is very great. And you don't know we are in Magic City. Yeah, I know. I was born here, so I'm living close to Chakram, to Wawel Chakram. So I'm really aware of all of adventure, and never moved. Even when I was working in Warsaw, so I was coming back on weekends. So you cannot convince me. So I think we have all the elements we need for this. We have LifeScience cluster, we have academia, we have NGOs, we have business, and of course we have some kind of connections. And then the question is whether you want to develop it slowly or you want to have a jump, big jump. And I can tell you what we are facing, because there's an easy solution, for this rapid jump to the different league. We are discussing now with the conferences and so on, how it is organized, and we know that our biggest competitor is always Dubai. When we want to do something in Krakow, Dubai said, okay, why don't you make in Dubai? And said, why in Dubai? It's far away, hot. Yeah, but we are giving you $1 million, in the beginning, and then we'll have all your guests in the nicest hotels so you should choose wisely. So this is the money is the answer. Quite enough of money which can supply all of these niches, make together working society, working people, and this is one thing. And if we want to prepare, we should have a kind of special fund for this, and we should have a name, and we can do this. Otherwise, we will do it slowly, and maybe we can find a unicorn somewhere here. But is a chance. Of course, we can find investors. We can bring investors, big investors in here. But it's also
time, a lot of ambassadors, meetings, and also money. But smaller, of course, than this. Okay, so I agree with a lot of that. Just to pick up on your last comments, it does boil down to money. Right, so I think at the end of the day that's important. But I've got another comment on that. So you have to attract investment, and what investors like is a track record. So if you're talking about life science, and I'm sure as a representative of the town, it's more than life science, but here we are talking about life science. So we need to ensure that we have examples that demonstrate a track record of success. And still, there are a few. There's some good big companies around. I mean, we have a couple in Kraków, Ryview, for example, but they've yet to achieve that success. So they're established, they're big, they're doing well. But, there's got to be a drug on the market. But I think the real issue for you, and this is very difficult, is that you have to be brutal in order to make the choices and the decisions into what you should invest. So I think you're absolutely right in that you should be investing in the strengths, whatever they are. You have to invest in the strengths, because I think if you have a pot of jam, you can spread that jam thinly, or you can give most of the jam to those organizations, people, whatever, that are going to make a success. And I think that's what you have to do. And the problem with that is there is so much lobbying all around that someone has to make those choices. And that means that a lot of people will be very disappointed. But I think that's the only way to be successful. And a very good analogy for this is sport. So countries often decide, governments have to decide which sports they back, and they have beach volleyball right through to cricket, to rugby, and there's just not enough money to go around. But in order to get the Olympic gold, you're not going to back the outlier, you're going to back the best, because that gives you the most chance of success. And I think that's exactly the strategy that you should be adopting. But you have to be bold, and you have to be tough, and you have to live with the consequences, because you will be exceptionally unpopular, which makes it very difficult politically. But that is the only way to succeed, in my view. And don't invest in cricket. I can just add this. I was many times in going to Seattle, and the first time, that was more than 20 years ago. Then I was going with a taxi driver, and I asked, "Okay, maybe you have a nice museum I could visit there." Yes, we have museum. This is museum of Starbucks, and this shows, like a huge different dimension, between Kraków, and we can, go to Jagielloński, whatever. We have so nice time for spending, having this all around us. But we do not have bank, we do not have Starbucks, we don't have Microsoft here, and we should answer why we don't have it. It's not only the question of right people, because I think the right people just we have here, but there's something else. Yeah, do you want to? Want me to comment? For sure, I will be following the streams. The question of mine, because we said that the financing is the key to the development. You mentioned Dubai, right? And we mentioned venture capital as a source of growth for those innovative projects, right? But the one thing that I've noticed on our ecosystem is that I think we still don't have enough of those projects, and that's actually the main challenge why we are not attractive yet that much to the VC market. Because if we manage to somehow increase that
that mass of projects, and and create this like inflow of projects that So which we can actually I have to present. beg to differ here, because I think we have too many. Yeah, I I think just we wanted have to say too the many. same. Too many Yeah, small. too many small. Absolutely, there's been such an emphasis in Europe as a whole with the generation of startups, and it's so easy now to start, but it's so difficult to go forward because there's such a competition for attention. So there are thousands of companies, thousands of them, looking for money. And I think the problem is that it's so difficult to sift through the sheer volume now, to pick up, to choose the wheat from the chaff, which things you should invest in. So I really do think it's about quality. And I think within our ecosystem, and I followed it relatively well, I think, in Poland, not as well as some people in the audience, I'm sure, but I follow it fairly well. And I can see there's definitely an enhancement of quality. Right. If I look at I run an annual event where in Kraków, where companies pitch, and there's about 15 companies every year that pitch, and I've been doing this for a number of years. Right. So we're on the 13th event, and I've seen the quality go up. Right, and it's really quite good now. It really is. So if I look at what I saw a month ago. So those companies that were pitching could have been pitching here in Kraków. They could have been in Paris. They could have been in London. They could have been in New York or San Francisco. They would have been totally okay. There would not have been an embarrassment. It would have been great. So I think we don't need more. We have to identify the quality. And this goes back to what you were saying earlier about supporting the winners. And I think within our ecosystem, within Poland, there are sufficient winners. There are sufficient winners. There's a lot of dross, but there are some really good companies as well. And those are the ones that should be identified and supported to get the wins that will subsequently bring in that investment that the country and our life science ecosystem needs. So that's my perspective of it. So Okay. I think we have stopped this moment again. This is a very good question, actually, as you see, and you receive actually a lot of answers and advice. Please transfer this to the major, and maybe invite him to we can continue in the larger group. For yes. sure. Okay. Let's move to the next question, which is how to build on extra interdisciplinary collaboration and co-creation. Can we do it better in Kraków and the Małopolska region? That's Andrzej. Yeah, so this is my short question, but it's coming after a reflection when I'm back a few months in Poland, and I really, it's a little bit about this when I use the sport metaphor you put on, to most probably to be the good football player, you also need to train in running. You need to train your muscles. You need to get the basic skills and so on. But what also you need? You need a good trainer. You need a good stadium, infrastructure, and so on. And my observation now is. I think it's maybe not only to Kraków or Małopolska. It looks like, for me now that we are kind of creating many, let's say, football leagues. Everybody is taking care of his own corner or league, so it's and we need champion league. We just need a bit your point, but we need to bring those players, the rules, infrastructure, somehow to the higher level.
and the cooperation is a key. Cooperation between universities, cooperation between the companies. It's a co-creation with patients, with the engineers. Hospitals, yeah. Hospitals. The today I heard so many times. I just referred to one of you. I don't know, someone must be on the audience. That he feels that every time he's going with his solution to the hospital, the door is closed. And where is the hospital? I would like to help with this. Then I heard, from others, I'd like to do experiment. I know this equipment exists, but I can get access in the next 6 months. And I need this to be done in the next 3 months or 2 months. So can we do better? And for me, the cooperation, the trust is the keys. The feeling of the winning together is higher value than just be single winner, especially in the low class league. So let's think how to do it. I don't know if maybe this was a little bit to your question, because what most probably part of the problem between the way we see today the development is that we are too so I'd like to say too many, but we are not playing to the same kind of goal. So there's not only the priority, but also is the aim, the goal, and simply the cooperation. Like we should be simply good team as a Poles, as a Krakow people. Exactly on that point. So the good team is dependent upon a good coach. And I think this is exactly what's lacking. So if you look at, we've talked about Dubai, Singapore is another example. In order to build their life science ecosystems, what do? They buy the best. They have the cash. They buy the best. They buy in the best talent. So I think in order to be successful, you also, in our ecosystem, we also have to have good management, experienced management that have done it before. Some of that management exists in this country, right? It's not as if there isn't any, but it's hard to find, or it doesn't want to engage because it's busy doing whatever it's doing. So top management, experienced people are very important, and they will save so much time and money in moving assets, companies forward. It's untrue, it'll just makes so much of a difference. So I think that's the key thing is bringing in experienced management to lead. And also, within our ecosystem, particularly if you start looking towards the academic sector, where a lot of startups are emerging, there's bringing in outsiders is a threat, right? So, they don't want to have experienced management in because they will look worse, right? And getting over those sorts of, let's say, emotional issues is very difficult. But I think if you had people that would pull those young, enthusiastic, talented entrepreneurs forward and put them on the right rails like a good coach, things would move forward here very, very significantly. So it's about changing the mindset a bit and the culture. This is a short comment. This is still the question from Andrzej, but the answer goes to Dominika, I see, somehow. Yeah. No. There was Andrzej's. I can say it all again. No. There was Andrzej's question. Yeah, and I agree totally what you said. The Singapore is small island. It has now maybe enough people. I think we do have. We do have talented, and we have what is very rare in the Western countries. We do not have academies which are entrepreneurs.
And in Poland, in people finishing education in 90s, everyone had to had a business because it was not other way to survive. So we have this other experience, and of course, people who come back, they bring up the management, they have bring up the other way of thinking. But we went to the paradox. I can tell you the paradox because we promote very much coming back to Poland, and of course it's like this when you are living somewhere outside and you coming back, then you get several times more bigger, higher salary that you are living here working here. It's completely paradox. When you are coming back, your chance of getting grant is 10 times higher than you are starting from here. So this is kind of paradox, and because there is no money, not enough money, so of course now for some grants it's closed because there's so many people coming back that they just fill up all of the possibilities. So we thought to combine both of these ways, and I totally agree that the team and the leader we should have the aim, and we should we discuss about different ideas, but it's still something coming back to the promotion idea. When we make the prevention in the disease, when we make the program of prevention, we have the aim, we have tools, and we have a monitoring program. And what I think we do not have monitoring system. If we something starts, we just leave it up for freeway, not monitoring like every 7 months to sit and monitor and to change and to go ahead. It's just missing. Dominika. And do you know how to do this, Dominika? Yet another question. For sure, like if I refer to that question, this is definitely the one that is also very close to me because, I would love to find, one action that we would potentially take in the area of life science, and that would be that much strong that would actually attract all the ecosystem actors to work together, and that would create some forcing function on the local government to actually focus on that, and even try to raise some resources, even financing resources to actually dedicate to that specific action. But the challenge is that as an outsider, let's say, of your life science ecosystem, it's hard for me to determine that. And also for the mayor and the entire, local government, it's hard to determine that and be the leader in that sense, right? So what my expectation would be is that out of this type of conferences or the other gatherings or the cluster itself, that you would be able to help us to determine these priorities, right? And determine those that are actually similar to the VC expectations that would actually, create also the, I think, resident drive, right? Because what Andrzej was saying in the very beginning of our panel, that one of the success stories of Kraków was fighting smog. But the reason why we were successful in that, because that was affecting the entire population of Kraków, right? So if we manage to somehow find, because I also think that one of the struggles with innovation is that, only limited number of residents is actually understands why we focus on that, right? So, but if we somehow, manage to find a topic that would resonate with, our city council, with all the residents of Kraków, then and show how it transitions to their benefit, then I think that would be a very strong point. And my call to action to you would be, help me find it, because again, as not an expert in life science, it's really hard for me to determine where those
opportunities are. And again, I don't want to fill in the gaps because there are many of those and that we probably need to fill in. But again, I would like to follow the success, and especially the ones that can actually bring the short-term success that could drive another successes following it. So Dominika, I promise we can continue this discussion after, because we have still yet another question, which I believe I left it as the last one, but this will a lot of discussion. This will trigger a lot of discussion. And Roman, I have just cut some of the questions you've put here because you put several questions. But the issue is that Elon Musk predicted 2 days ago that technology will make work optional within 10 to 20 years. This raises urgent questions like, should we abandon our current duties and start preparing supplies for what is coming? Are we institutionally and politically capable of constructing a smooth transition to the future? And is 10 years enough, or are we spending toward disaster? And there are others questions you put on the list. Yeah. I think everyone, if we think of in this way, because what we are always we are dealing with current problems, current issues. We come to the office and then we see millions of issues, small issues we should need to solve, and it takes time, and we do not have any minute to think on future, and that 10 years is not very far away. If we think that AI will replace most of the jobs, even instead of us speaking, there will be the robots speaking, and the audience also will be conference will be cheaper. Yeah, it's much cheaper. You can run millions on this kind of debates, a day, and then if we think this way, and probably some of us sent children to school. So why we are sending them to school to learn and to be prepared for job if there will not be jobs? So it's a radical question. Even while we are sitting now, maybe we should jump and to think what to gather some supplies, whatever. If the robots will do the work, who will get the money? Definitely maybe not we, because we will be. So, for example, jobs. One of the answers to the question what Kraków should do, one bold move is to forget about it now and to think about the future. Yeah, I know, but I think it's all together. I think what we can do, then we can be prepared more than Dubai, more than Singapore, more than California for this transition. To think like Dominika needs to have an idea. So we need to develop the idea in life sciences, which will combine this futuristic very close futuristic point of view that will demand less of this hard job. Maybe these robots will be smarter than us as well. So and of course this aim of making life science unicorn in Kraków here. So just to make it together. I sometimes have a feeling that these current issues really stops us from developing something bigger. And maybe we have 3 minutes to answer. I don't think that Einstein will answer this, but maybe you can do this. For me, the thinking future is really thinking about the education, our children, and I really feel that this is the right question, because this is again speaking to your boss, when we think about life science, one day I was thinking that we have now this beautiful science center in Małopolska, which was built, and this design. I mean the Jagielloński Center of Innovation. No, I'm speaking about the Centrum Cognitum, which is the center for
to show the science to people. And I was there with my grandchildren, and I really feel that I would like to spend more time there, but I was completely lost. I couldn't understand what I have to do as a grandfather, not because it was so challenging, but simply it was so complicated. But speaking about the future, so what is really the education? What kind of education would I like to give to our grandchildren? In my case, of children, in many of your cases of future children. This is most probably the what I would like to invest to prepare them for the future, because it's whatever future will be, they will help design somehow this future, or live in the future. So this will be my answer to you to this question. Education is the key. The problem with education is I was a few weeks ago in the meeting when we discussed about was Ministry of Education from Austria colleague. She said they are going out of the digital education because of mental health problem children started to have. They decided to do more analog thing in the future. Even those things, I don't know if you discuss in the city, less screens, more active, ways of building up things, building teams, helping, people live together, because maybe what we have to learn again how to speak together. Yeah. Last night I was traveling back from Łódź, and I spoke to the neighbor. We spent so beautiful time together, and this is no phone. I was late with my answer to you because I had so great time speaking to persons. So don't tell me I should speak to the robot, But the other question Roman has asked here: what will be the role of the humans in that case? Yes, different. Yeah, this education should be okay. We have to do our best to manage those robots, and know how to manage them, right? So I think that this is something that our education in a way should focus on, to understand how all those complex machine learning models are operating, and how to understand what is happening there, so that we can still have some control. And I think that this is one of the areas in which I think Kraków could be strong, because we have a really broad mathematician talent, and also all those data scientists and people within that area that could potentially have better understanding of what is going on there. And education is on your script as well. Yes, for sure. So I think the genie is out of the bottle, right? So we are heading in the direction of an AI-centric world, without a doubt. However, even though the pace of change is rapid, I think younger people should be adapting to that change and preparing themselves for that change. So education is obviously very important. I also think that you can future-proof yourself as a young person and go in the direction of a career which, if you want it to be, not related to AI. So various trades, etc., will still remain remain human. Simply, it would just be too difficult to have a robot to do them. An AI-based system might design the electrics for a house or a building, but someone will have to implement them. So there are various things and activities which I think will always be done by humans. I just can't see it being done by robots. However, so for that vast amount of work, routine work, which could be done by, can be done and will be done by AI, as I see it, you can prepare people to know how to use the technology. So they have to be super users. I mean, already you're hearing about law firms that embrace AI will become more competitive. So it's all about educating your workforce to use the capabilities that are then available to them. And so I think education and the style of education has to change. We have to embrace AI. We cannot resist it. I think being reactionary and resisting is a mistake because it's out there. So
embracing AI and educating young people to become expert users and appropriate users, I think, is the way forward. And those trades which, will always be done by humans. Okay. Yeah, thank you. You answer many elements, important elements. I remember. I understand this other values, humanity values. Like we will have. At least for some time, maybe we'll be losing this. But you probably do not underestimate the challenge. If we do not have money because we do not earn, because the money is earned by the robot owners, it's not a space to live quiet and to think of something else. So this is something which may come to us, not one day, but day by day. But the business models will change. Right? So you can charge the robot owner for accessing your capability, right? So you give them a license to use a robot. It is when you are if you are a king of the world, but if you are not, so the robot owners will probably have more influence on the policy than you. I can see the side business going on. They're already generating, the future contract between robots owner community and the humans. I just another point is that we are thinking that we have this humanity and we can share this, and of course we understand this possibility. But when we look at the robot with chatting with patients, and the patients are so happy. They said, okay, they have time for us. They are more empathic than humans, and so on. So maybe this is not so easy. This future, especially the robots get smarter and smarter. So I understand that your point, but I think that we should be more nervous about the future. More nervous. Okay, we spent almost 1 hour discussing those questions. That was actually great. I thank you for rising up those questions. I have just to point out that I don't know how did you make it, but actually all questions have been answers somehow have been directed to you. It's a kind of responsibility on your side to digest this. I feel that every day. Okay, so thank you for those questions. I think I will publish those questions and some kind of answers we provided here to publicly, so you can continue with others joining up. We asked people to ask questions, but there was no lot of questions. One opinion I have already transferred, but there is yet another one. What opportunities? But we are not going to discuss. Address to this tax relief. I believe personally that could actually be a really good way of increasing, this tax relief. If we manage somehow to encourage companies to spend some of their budgets because of the tax relief on investing in startups, I believe that would be actually a very interesting way of increasing the amount of funding on our market, right? Because many countries have that option, and we don't. And I think that this is actually blocking the access for the early stage startups, especially. So that's my opinion to that. You see, there's yet another question. What opportunities do young people have to develop their careers in the life sciences here in Kraków and in Poland? Is there space for them in our scientific ecosystem? We don't have a time to go deep into this question, but this is something I understand someone raised to have on top of our minds when we are thinking about in which way we should develop the region, because actually somehow this addresses to discussion you did have about where should the education go, in which direction, in which way we should be using this. So again, thank you very much. We have yet another session to this. That was something Thank you very much. Really exceptional.
Now we have don't leave because you are now you now can be exposed to the brightest young minds here in Kraków. Next, the last session in our meeting, in this conference, is our ceremony Student Innovation Challenge. This is the ceremony which will be led by representatives of City Council. Okay. So please, here's the mic. Here's the water. I didn't drink that. Dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo, drodzy goście. W imieniu pana prezydenta miasta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, jak i swoim własnym, jest mi niezmiernie miło przywitać państwa na uroczystości czy na uroczystym wręczeniu nagród w konkursie Kraków Eko Zielone Granty, który przeznaczony był dla kół studenckich, niezwykle ważnych interesariuszy naszego środowiska naukowo-akademickiego. Konkurs został zorganizowany przez Wydział do Spraw Przedsiębiorczości i Innowacji, który dzisiaj jest reprezentowany przez pana dyrektora Jacka Liguzińskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. We współpracy z firmą InPost, która dzisiaj reprezentowana jest przez panią Dagmarę Bednarczyk. Dzień dobry. Zadanie dla kół studenckich było niezwykle trudne, ponieważ celem konkursu było przygotowanie koncepcji, rozwiązań lub projektów, które wpisywały się w koncepcję Smart City, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, czy też kwestii związanych z poprawą jakości przestrzeni życia w mieście Kraków, czyli te wyzwania, z którymi mierzymy się jako i miasto, ale też my jako społeczeństwo, myśląc o tej dosyć niepewnej przyszłości. Od 30 czerwca do 17 października wpłynęło do nas 17 prac. Między innymi z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj niezwykle trudne zadanie było przed komisją konkursową, której przewodniczył pan dyrektor Jacek Liguziński, ale udało się wybrać 3 najlepsze koncepcje i prace. Panie dyrektorze, uprzejmie poproszę o zabranie głosu i razem będziemy wręczać, pani Dagmaro również, będziemy wręczać nagrody wyróżnione. Dziękuję serdecznie, pani pełnomocnik. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Rzeczywiście wybór laureatów tego konkursu nie był prosty. Wynika to z 2 głównych powodów, czyli po pierwsze rzeczywiście ilości nadesłanych prac. Bardzo się cieszymy, że ta inicjatywa spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, a zakres tematyczny, który został przedstawiony, był rzeczywiście niezwykle bogaty, co utrudniło wybór ostatecznych 3 prac, natomiast bardzo się cieszę, że tak duże zaangażowanie i duże zainteresowanie było ze strony środowiska naukowego. Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji bardzo duży nacisk kładzie na współpracę ze środowiskiem akademickim i cieszę się, że te forum spotykają się z państwa akceptacją i zainteresowaniem. Dla nas wszystkich ważne jest, aby Kraków dążył w kierunku Krakowa bardziej zielonego, bardziej zrównoważonego. Szanowni państwo, mam tą przyjemność, że ogłoszę 3 zespoły, które zajęły pierwsze 3 miejsca w naszym konkursie. Zanim to jednak uczynię, chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszemu strategicznemu partnerowi przy tym konkursie, firmie InPost, którą dzisiaj reprezentuje pani Dagmara Bednarczyk. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki państwu było to możliwe. Chciałem również podziękować szanownemu jury, któremu miałem okazję przewodniczyć. W skład jury wszedł pan Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta do spraw jakości powietrza, pani Ewa Całus, pani pełnomocnik do spraw klimatu oraz pan Łukasz Pawlik, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. Dzięki temu jury było możliwe podjęcie tej decyzji, za co też państwu serdecznie dziękuję. Drodzy państwo, zgodnie z regulaminem mogliśmy przyznać 3 nagrody. Pozwolą państwo, że rozpocznę od ogłoszenia laureatów nagrody 3. 3. miejsce zajął zespół przedstawicieli kół naukowych z Politechniki Krakowskiej, Urban Green Grow oraz Zrównoważeni za projekt Tu chcę żyć, rewitalizacja osiedla podwawelskiego. Serdecznie zapraszam państwa po odbiór nagrody, a państwa proszę o brawo. Serdecznie gratuluję. Serdecznie gratuluję. Proszę przedstawicie. Gratulacje. Na ręce to możemy jeszcze?
Dziękuję Państwu bardzo. Drodzy Państwo, drugie miejsce w naszym konkursie Kraków Eko-Zielone Granty zajął zespół z sekcji Bioróżnorodności z Leśnej Koła Naukowego Leśników z Uniwersytetu Rolniczego za pracę ochrona dzikich pszczół na terenach miejskich. Bardzo serdecznie zapraszam i serdecznie gratuluję. Tak, bardzo proszę. Gratuluję. Gratuluję serdecznie. Gratuluję. Przekonajesz, przekażemy w takim razie. Tak, tak, oczywiście. Dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, ostatnia praca, która okazała się pracą zwycięską w naszym konkursie, zdobyła najwięcej punktów. Koncepcja słonecznej szklarni społecznej, całoroczny ogród miejski przygotowany przez zespół Koła Naukowego AGH Ekoenergia. Serdeczne gratulacje i zapraszam Państwa po odbiór nagrody. Gratuluję serdecznie. Gratuluję. To proszę. Proszę jeszcze uznać do Państwa. Gratulacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Brawa. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Jako miasto jesteśmy niezmiernie dumni, że mamy tak zdolnych studentów, którzy nie dość, że wyróżniają się tak wyjątkową pracą merytoryczną, to jeszcze solidarnie w ramach właśnie działalności kół naukowych potrafią tak dbać o to, żeby nie tylko miasto, ale też wszystkie te problemy, z którymi dziś borykamy się, próbowały zostać rozwiązane. A teraz chciałabym oddać głos pani Dagmarze Bednarczyk, ekspertce do spraw relacji partnerskich, która cały konkurs od samego początku ze strony InPostu wspierała zarówno w pracach koncepcyjnych, jako wsparcie merytoryczne, aż po niezwykle prace trudne w jury, aż po dzisiejszą ceremonię. Także pani Dagmaro, zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Potwierdzam słowa pani pełnomocnik. Jako InPost byliśmy włączeni w te prace od samego początku, od koncepcji aż do tego momentu, kiedy możemy wręczyć Państwu te nagrody. Zaczęliśmy współpracę jako InPost Green City, teraz zmieniliśmy nazwę na Four Cities, co widzą Państwo na swoich upominkach, ale to, co się nie zmieniło, to to, że prowadząc dialog z miastem Kraków na wielu płaszczyznach, okazało się, że mamy wspólne cele i tym celem było to, aby zorganizować konkurs taki, który łączyłby te trzy strony, świat akademicki, samorząd i biznes. I okazało się, że mamy te wspólne cele, bo łączy nas zrównoważony rozwój, więc chcieliśmy stworzyć projekt, który łączyłby te interesy i dawał też szansę na stworzenie projektów zgodnych z kierunkiem rozwoju miasta Krakowa w duchu zrównoważonego rozwoju, który także nam jako biznesowi wytycza cele i pokazuje ścieżkę działania. Jako InPost for Cities prowadzimy projekty dla studentów. Zwykle są to stypendia naukowe, ale muszę się przyznać, że takiego programu grantowego jak ten w Krakowie jeszcze nie mieliśmy. I tutaj się przyznam Państwu tak osobiście, że sama dobrze pamiętam swoje czasy studenckie, kiedy byłam członkinią koła naukowego i pamiętam te emocje, które towarzyszyły mi przy organizacji różnych projektów. Więc tym bardziej ten projekt od samego początku był bardzo bliski mojemu sercu. Także z tego miejsca chciałabym serdecznie pogratulować laureatom. Przede wszystkim swojej kreatywności, wizji, którą mieliście, przedstawiliście, którą obroniliście i mam nadzieję, że to doświadczenie tej pracy zespołowej, tego wysiłku zostanie z wami i będzie takim wspomnieniem, do którego będzie wam się chciało wracać i który was będzie motywował do dalszego działania. Chciałam również podziękować opiekunom studentów i ich mentorom, bo ich praca jest niezwykle ważna w tym procesie i również organizatorom, współorganizatorom Wydziałowi Przedsiębiorczości i Innowacyjności Urzędu Miasta Krakowa i bardzo dziękuję za uwagę. Ja już z przyjemnością oddaję głos i scenę naszym laureatom. Dziękuję.
Pani Dagmaro, bardzo dziękuję. Też chciałam tutaj jeszcze osobiście, bo tutaj pani pomoc była nieoceniona i też jako miasto zawsze przez InPost czujemy się bardzo wspierani, także liczymy na dalszą współpracę i składam jeszcze raz serdeczne podziękowania. A teraz bardzo ciekawa część naszego dzisiejszego spotkania, ceremonii. Zapraszam grupę zwycięską, grupę laureatów, która zaprezentuje pokrótce swój projekt. Serdecznie zapraszam. Kontroler? Jak z kontrolerem? Bo... No właśnie. Się nam zapodział? Ale go, zawsze. Dobra. Szanowni Państwo, dzień dobry. Miło mi powitać Państwa w ramach naszej prezentacji tegoż projektu, który tutaj mamy zaszczyt prezentować. Wpierw chciałbym opisać pokrótce agendę, z którą do Was przyszliśmy i to, co tak naprawdę mamy zamiar opowiedzieć w ramach naszego rozwiązania. Na sam początek będzie parę słów o nas jako zespole reprezentującym Koło Naukowe Ekoenergia. Później wspomnimy o motywacjach, które nas kierowały, kiedy realizowaliśmy ten projekt, kiedy opisywaliśmy go i zgłaszaliśmy taką inicjatywę. Chcielibyśmy wspomnieć w ramach tej prezentacji o tym tak naprawdę, jaki widzimy cel dla całego tego projektu, gdzie widzimy jego w ramach Krakowa, co sobie wyobrażamy na temat tego, gdzie można by to rzeczywiście wdrożyć, jakie Kraków może czerpać z tego korzyści. No i tak naprawdę chcielibyśmy pokrótce opisać, jaka jest w naszej ocenie ścieżka wdrożenia całego tego rozwiązania, no a na sam koniec podzielimy się danymi kontaktowymi, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany współpracą w kierunku wdrażania tegoż rozwiązania. Dobrze, a więc na sam początek, kim jesteśmy? Reprezentujemy, jak już wspomniano, Koło Naukowe Ekoenergia z Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tutaj jesteśmy w grupie 3-osobowej reprezentowanej przez Milenę Materny, Nikę Muzyk oraz opiekuna mnie, Macieja Żołądka. A czym tak naprawdę się zajmuje nasze koło? Jaki jest taki core naszej działalności i podstawa tego wszystkiego, co robimy? W ogólności nasze koło wywodzi się z Wydziału Energetyki, stąd też nasze zainteresowania, zasady są typowo energetyczne. No i realizujemy się w różnych innowacjach związanych z energetyką. Tutaj na slajdzie widzą Państwo w szczególności kilka naszych projektów, którymi byliśmy zainteresowani przez ostatnich kilka lat. W szczególności są to 2 turbiny wiatrowe, Windy oraz Halina. Turbiny wiatrowe, które są dedykowane dla środowiska miejskiego, w których myślimy o tym, jak sterować prędkością wiatru w ramach samej turbiny, żeby tak naprawdę móc osiągnąć jakieś większe zyski energetyczne. Oraz nasz najnowszy flagowy projekt koła, czyli auto w pełni zasilane energią elektryczną, auto Perła, który to już realizujemy od bodaj 3 lat i powoli ten proces projektowania, proces budowy ma się ku końcowi i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli dumnie zaprezentować osiągnięcia Krakowa na arenie międzynarodowej w ramach tego konkretnego projektu. A teraz już dość o naszych projektach i chciałbym, żebyśmy przeszli do rzeczywiście prezentacji naszego rozwiązania, gdzie oddaję tutaj głos już dziewczynom. Tak, więc co nas zainspirowało do realizacji właśnie takiego projektu? Oczywiście, tak jak wspomniał nasz opiekun przed chwilą, że bardzo dużo pracujemy z odnawialnymi źródłami energii i mamy opracowaną metodę tworzenia paneli fotowoltaicznych, które są bardziej elastyczne. No i z tego wyszliśmy, jeżeli chodzi o realizację naszego projektu. Co nas inspiruje poza tym, to jest właśnie łączenie aspektów społecznych z technicznymi i ten projekt zdecydowanie jest tego odzwierciedleniem. Ponadto skupiliśmy się tutaj na zapewnieniu ludziom dostępu do żywności, no i edukacji w takim nowym wydaniu jakby hands-on. Okej. Szklarnia będzie się składała z kilku niezależnych części. Po pierwsze będzie to szklarnia z systemem automatyki do uprawy roślin. Ten system automatyki zapewni nie tylko możliwość podlewania, że tak powiem, automatycznie, ale też umożliwi zajęcia edukacyjne w ramach automatyzacji i też przedstawienie tych
systemów w taki bardziej przystępny sposób osobom młodszym i starszym, które mogą czasami bać się trochę takiej technologii. Do tego będziemy mieć fotowoltaikę, która te systemy będzie mogła zasilać i będziemy też mieć wiatę rowerową, która będzie użytkowników motywowała, żeby używać bardziej ekologicznych środków transportu. No i będziemy mieć też foodsharingową spiżarnię, która będzie tworzyła dzielenie się jedzeniem w społeczności. Tak, i jak wspomniałyśmy, jakby kierujemy nasz projekt do wszystkich grup społecznych. No i mamy tutaj dwie perspektywy. Perspektywy młodzieży i dzieci. Tutaj głównymi efektami, głównymi osiągnięciami, które mogą dostać dzięki naszemu projektowi, jest wiedza. Tak jak wspomniała Milena, tutaj w ramach warsztatów ekologicznych i elektronicznych, na przykład uczenie się operacji właśnie tych naszych czujników w szklarni, również promocja zdrowego trybu życia, zarówno przyjechanie na nasze miejsce rowerami, jak i zajęcia na świeżym powietrzu. No i oczywiście budowanie społeczności i wspólnoty, zarówno dzieląc się jedzeniem i w naszej jadłodzielni, jak i również na wydarzeniach, które mogą się odbywać w połączeniu z naszą szklarnią. Drugą grupą są osoby dorosłe i osoby starsze. Tutaj również mamy przestrzeń na zdobywanie wiedzy. Nasza szklarnia pozwoli oswajać się osobom z używaniem i wykorzystywaniem technologii, takich jak monitorowanie właśnie roślin, czy z instalacją taką przydomową, instalacją fotowoltaiczną. No i oczywiście poznają też metody całorocznej uprawy roślin. Oprócz tego będzie to miejsce do spotkań, do pracy z właśnie roślinnością. No i nasza spiżarka, jadłodzielnia również pozwala budować wspólnotę. Jakie są więc realne korzyści dla Krakowa? Otóż głównie integracja, te takie zajęcia edukacyjne, tworzenie społeczności lokalnej i też takie przedstawienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie i fotowoltaiki, automatyzacji, ogólnie po prostu takie właśnie hands-on experience od najmłodszych lat, żeby po prostu ludzie mogli zobaczyć, jak to w praktyce wszystko wygląda. Tak, i naszym planem rozwoju, realizacji, tak, co byśmy chcieli zrobić, chcielibyśmy zrealizować ten projekt. Nie jest to, do tej pory jest to oczywiście tylko koncepcja, ale chcielibyśmy stworzyć tą wyjątkową przestrzeń dla mieszkańców, która w przyszłości będzie taką pierwszym krokiem do realizacji tych zajęć edukacyjnych, jak również wydarzeń integracyjnych. No i żeby zrealizować ten cel, oczywiście potrzebne jest tam wsparcie i współpraca z lokalnymi instytucjami. No i w związku z tym, jeżeli Państwu podobała się koncepcja, zachęcamy bardzo do kontaktu z nami, zarówno z naszym opiekunem merytorycznym lub ze mną i Mileną na LinkedInie. Tutaj linki są również załączone. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Tutaj powiem szczerze, że mamy dosyć mocną grupę rowerową w Kolarzy w Krakowie, także proszę może zacząć od tej grupy. Pewnie będą zainteresowani, ale świetnie, że łączymy te kwestie techniczne właśnie z tymi społecznymi. Ja tymczasem poproszę drugą grupę, nasze drugie miejsce, Srebrne Podium, o prezentację swoich założeń. Bardzo proszę. Mikrofon będzie potrzebny, czy nie? Tak, dobrze. Więc dzień dobry Państwu. My jako sekcja bioróżnorodności leśnej postawiliśmy na troszeczkę bardziej przyrodniczą koncepcję i skupiliśmy się bardziej na pszczółkach. Okej, na początku kilka takich informacji, no bo o jakich w ogóle pszczółkach my tu mówimy? My mówimy tutaj o dzikich pszczołach, dzikich zapylaczach, których mamy w naszym województwie około 370 gatunków. Różna literatura troszeczkę inaczej to podaje. I z tego właśnie prawie że 70% to są pszczoły ziemne.
Dlatego stwierdziliśmy, że stworzymy miejsce schronienia, miejsce, które pozwoli tym właśnie pszczołom ziemnym móc spokojnie, bezpiecznie po prostu bytować, żeby one w tej przestrzeni miejskiej mogły się odnaleźć. Oczywiście mamy kilka rodzin pszczół, które możemy zobaczyć w naszym kraju. I to są smuchlikowate, pszczołowate, w tym właśnie na przykład trzmiele czy pszczoły pasożytnicze, jak neczyny. I do tej rodziny również należy pszczoła miodna. No ale też mamy pszczelnikowate, mięsarkowate, lepiarkowate i spójnicowate. I takim głównym powodem naszego projektu, co nas tak zainspirowało, było to, że podczas spacerów terenowych, różnych badań terenowych zauważyliśmy spore przekształcenie takich siedlisk naturalnych. Czy to muraw sotermicznych, różnych ekotonów, czy po prostu wilgotnych łąk. Ogólnie zaobserwowaliśmy degradację tego środowiska i problemy wynikające z takiego współczesnego gospodarowania. Zarówno te tereny zielone po prostu nie mają odpowiedniej bazy pokarmowej dla roślin. Mamy tutaj odmiany gatunków obcych, które nie są zbyt interesujące dla naszych zapylaczy. Gatunki płonoogrodowe, które po prostu nie mają pyłku, pokarmu dla tych naszych małych towarzyszy. No i też na przykład przez przesadną meliorację dochodzi do osuszenia terenów, a to nie sprzyja naszym rodzimym gatunkom pszczół. No i na przykład mamy tak, zniwelowanie profil terenu utrudnia gniazdowanie części pszczół ziemnych, które preferują po prostu do tego celu położenie pochylone i odpowiednią też przy okazji wystawę. Kolejny problem jest sadzenie roślin obcych lub bezpłodnych, o czym już wspomniałam. No i samotne pszczoły są owadami o niewielkim zasięgu lotu i nie oddalają się znacząco od swoich gniazd w poszukiwaniu pożywienia. Czyli jeżeli znikną gatunki roślin, zniknie miejsce, no to te pszczoły po prostu znikną także z naszych terenów. No i one zachowują się inaczej niż pszczoła miodna, która jest gatunkiem hodowlanym, gatunkiem obcym, nie z naszego regionu, która świetnie sobie radzi w tego typu obszarze. I tutaj, żeby jeszcze lepiej podkreślić, dlaczego tak ważne jest o zadbanie o te nasze pszczoły, mamy zasięgi lotu. Kiedy taka pszczoła miodna, czyli gatunek stworzony przez człowieka, może polecieć nawet do 12 km w poszukiwaniu bazy pokarmowej, nasze rodzime gatunki już takiej umiejętności nie mają. Maksymalnie, jak już naprawdę są głodne, polecą do kilometra. A Xylopodium może do 3 km, ale one raczej potrzebują, żeby wszystko było na miejscu. Inaczej nie są w stanie sobie poradzić. No i wiadomo, wszyscy staramy się tym pszczołom jakoś pomóc. I tutaj pokrótce już widać nasz projekt tej naszego kopczyka, zwanego przez nas potocznie pagórkiem pszczelim. No ale właśnie on ma być alternatywą dla takich klasycznych hoteli dla pszczół. Dlaczego? No bo te hoteliki, one głównie służą murarkom, czyli jednej rodzinie, a jeszcze konkretniej jednemu gatunkowi murarce ogrodowej, która i tak bardziej będzie preferowała już stare mury, popękane kamienice niż tego typu domki. Więc chcieliśmy stworzyć coś bardziej ogólnego, co zaspokoi większej ilości pszczół po prostu możliwość bytowania, no bo jak przypominam, praktycznie 70% wszystkich naszych gatunków to są pszczoły ziemne. I wybraliśmy kilka pszczół, które udało nam się na terenie Krakowa zaobserwować. Pszczelnika błękitną, lepiarkę wiosenną, pszczelnika świerzbinówkę, smuchlika szerokopasego i smuchlika złotawego. I rozmieściliśmy po prostu te pagórki tam, gdzie udało się je zaobserwować. Do obserwacji używaliśmy aplikacji iNaturalist i po prostu spacerowaliśmy jako sekcja po terenach Krakowa, poszukując, gdzie taka pszczoła w ogóle bytuje, gdzie się znajduje. No i dodatkowe zalety tego naszego projektu to jest to, że zasadzimy na powierzchni tych pagórków rośliny żywicielskie, które zapewnią zapylaczom pokarm właśnie w postaci nektaru i pyłu. Czyli już to szukanie bazy pokarmowej mamy z głowy. Dalej wyposażymy je w poidełka, bo kolejna rzecz, woda. Te pszczoły muszą mieć także gdzieś wodę, więc wyposażymy je w poidełka. Dzięki temu po prostu deszczówka będzie miała się gdzieś zbierać. A poza pszczołą tego typu nasypy skalne, które proponujemy, mogą również pomóc innym gatunkom, jak właśnie ptaki, czy po prostu gady, będą mogły znaleźć tam schronienie, jakiś rodzaj pożywienia. No i właśnie przechodzimy do naszego projektu. I właśnie, mamy tutaj odpowiednie nachylenie, czyli właśnie te 10-15 stopni, które pozwoli naszym pszczółkom w ogóle móc budować tam gniazda. Dodatkowo jest tutaj pełna personalizacja. Do każdego gatunku możemy dobrać, jakie rośliny chcemy posadzić, jakie kamienie użyć, jaką glebę zastosować. I wszystko możemy dobrać. One są personalizowalne, indywidualne, a koszty nie są jakieś niesamowicie wysokie, bo te materiały
będą tanie, też to będzie wyglądało estetycznie, taki ładny, ozdobny skalniak. Tutaj również mamy znak zaprojektowany przez naszą graficzkę Emilę Pijanowską, który miałby właśnie stać przed takimi kopczykami. No i teraz właśnie, jakie pszczoły wybraliśmy? Jeszcze raz ze zdjęciem, z opisem materiału, no i także po prostu jakie rośliny zostały przez nas zastosowane. Rośliny dobieraliśmy tak, żeby kwitły zgodnie z obszarem aktywności naszego zapylacza, naszej pszczołki. I tu mamy bardzo rzadką pszczołę Ambicimę, czyli pszczolinkę błękitnawą. Ona jest bardzo rzadka, jest jedną z najciekawszych rzeczy, które udało nam się właśnie zlokalizować. Mamy największą nadzieję, że przynajmniej dla niej kopczyk powstanie. Dalej już lecimy z bardziej pospolitymi, ale wciąż bardzo ciekawymi pszczołami. Lepiarka wiosenna, pszczolinka śnieżniczówka, smuklik szerokopasy, no i smuklik złotawy, dla którego chcemy również postawić kopczyk na terenie naszego uniwersytetu, jako takie pierwsze próby wprowadzenia tego projektu w życie. No i dlaczego to jest takie ważne? Końcówka. Główny cel jest ochrona rodzimych gatunków i wspieranie bioróżnorodności, która wymaga szczególnej troski na terenach zurbanizowanych, na miastach przede wszystkim, żeby te gatunki na prostu z tych miast nie uciekły. Projekt stanowi również doskonałą katedrę edukacji społecznej na temat rodzimych gatunków pszczół, bo przecież nie tylko pszczoła miodna istnieje i powinniśmy skupić na naszym rodzimym gatunku, a nie wspierać gatunek hodowlany, jakby nie było, tak by wspierać krowę czy kozę, która zdziczała, albo kota, który zdziczał, z tego trochę to nie ma, tak? Trzeba się skupić na naszych gatunkach. Dodatkowo korzyści to są walory estetyczne. Kopczyki przypominają klomby z rodzinną roślinnością, więc mogą w naturalny sposób wzbogacić i upiększyć tereny zieleni miejskiej. Na końcu jeszcze literatura, jakby ktoś chciał. No i zapraszamy do kontaktu na naszej stronie facebookowej można lub przez stronę naszego uniwersytetu. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy za tą prezentację. Ja przyznam, jestem pod wrażeniem. Nie wiedziałam, że mamy tyle różnych gatunków pszczół. To jest ogromne zaskoczenie, ale projekt naprawdę wyjątkowy, bo kiedyś przeczytałam w jakiejś książce, że przewiduje się, że jeśli pszczoły wyginą, to skończy się też ludzkość. Także dbajmy o to i wspierajmy takie inicjatywy. No to już przechodząc do końca naszej ceremonii, serdecznie zapraszam trzecią grupę, trzecie miejsce na podium. Także ogromne brawa i prosimy o prezentację. Szanowni Państwo, my chcieliśmy zaprezentować dzisiaj nasz projekt pod tytułem Tu chcę żyć, czyli rewitalizacja przestrzeni wspólnych osiedla podwawelskiego w Krakowie. Reprezentujemy dzisiaj Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej i mam przyjemność prezentować z panią Natalią Jończyk, Wojtkiem Grzechynką i Wiktorią Sitko. Ja nazywam się Zofia Czaplicka i z tego miejsca chcieliśmy dodatkowo złożyć olbrzymie podziękowania trzem profesorkom, profesor Jagiełło-Kowalczyk, profesor Haupt i profesor Stachurze za wszelkie wsparcie mentalne i merytoryczne. Przechodzimy do samego projektu. Celem naszego projektu było kształtowanie środowiska mieszkaniowego jako zrównoważonego ekosystemu. Chcieliśmy stworzyć jednocześnie przestrzeń, która będzie funkcjonalna, inkluzywna i dostępna. Kiedy myślimy o przestrzeni dostępnej, skupiamy się na wszystkich grupach społecznych, które możemy sobie wyobrazić. I na rodzinach z dziećmi, i na seniorach, i na osobach z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, i na wszystkich pozostałych grupach, o których mogą Państwo pomyśleć. Chcieliśmy, aby nasz projekt był swojego rodzaju projektem pilotażowym, swojego rodzaju modelowym rozwiązaniem, który pomoże w różnego rodzaju modernizacjach osiedli z lat 70., aby tworzyły bardziej ekologiczny, bardziej związany ze zrównoważonym rozwojem, z ideami Smart City i ideami nowego europejskiego Bauhausu, ekosystem, w którym i ludzie, i przyroda mogliby funkcjonować razem. Mogą Państwo teraz pomyśleć, jak chcemy to osiągnąć, bo brzmi to jak ambitne założenie. Postanowiliśmy w 5 fazach projektowych przedstawić nasz pomysł. Każda z tych faz jest w dużej mierze związana z partycypacją, ponieważ chcieliśmy tworzyć projekt nie tylko dla ludzi, ale też z ludźmi.
Dlatego w pierwszej fazie skupiliśmy się na opracowaniu materiałów edukacyjnych, materiałów do warsztatów. Następnie prowadzimy partycypację, czyli warsztaty, ankiety stacjonarne i online, spotkania, spacery z mieszkańcami, które pozwalają nam identyfikować problemy i szanse różnych obszarów osiedla. W trzeciej części opowiemy troszkę o projekcie w skali urbanistycznej, sąsiedzkiej i architektonicznej, który przedstawią dla Państwa nasi studenci. A na końcu zaznaczę, że na projekcie nasz pomysł się nie kończy, ponieważ projekt chcieliśmy dalej przedstawić mieszkańcom i zebrać ich wrażenia, ich intuicje, czy spełniliśmy oczekiwania. Czyli na każdym etapie wciąż ważne są dla nas intuicje mieszkańców. Przejdźmy do skali urbanistycznej. Raz, dwa. Na poziomie urbanistycznym nasz projekt zakłada wprowadzenie błękitno-zielonej infrastruktury, czyli przede wszystkim systemu niecek infiltracyjnych oraz ogrodów deszczowych. I te działania pozwolą nam na zatrzymanie i oczyszczanie wody opadowej na miejscu. Także zredukuje to obciążoną kanalizację, ograniczy podtopienia oraz poprawi mikroklimat, zwłaszcza w te upalne dni. Dodatkowo zastosowanie roślin wilgociolubnych oraz naturalnych i przypuszczalnych materiałów będą bezpieczne i dostępne dla każdego użytkownika. A dodatkowo projekt zakłada również modernizację oświetlenia, by zmniejszyć zanieczyszczenie światłem oraz zbudowanie hoteli dla owadów i domków dla jeży, co pozwoli na realne zwiększenie lokalnej bioróżnorodności. Drugą skalą, którą wybraliśmy, jest skala sąsiedzka i tutaj w naszym projekcie osiedla podwawelskiego wybraliśmy 3 elementy, które będą odpowiadać za zagospodarowanie terenu. Przede wszystkim jest to, co widzimy na załączonej grafice poglądowej, czyli osiedlowy ogród ziołowy. Tutaj naszym celem było stworzenie przestrzeni, która będzie zarówno odpowiednia dla każdej grupy społecznej, ale przede wszystkim będzie przestrzenią, która będzie angażować i maksymalizować aktywność międzysąsiedzką. I są to właśnie ogródki ziołowe z niskimi lub podwyższonymi grządkami, które każdy z mieszkańców będzie mógł samodzielnie i w grupie pielęgnować. Drugim pomysłem jest ścieżka sensoryczna. Tutaj nasz pomysł wziął się od tego, że chcemy również stworzyć przestrzeń relaksacyjną dla każdego mieszkańca. Przestrzeń, która będzie zarówno bogata w doświadczenie, ale przede wszystkim da ukojenie i spokój podczas często nerwowych dni. I tutaj chcemy wykorzystać zarówno naturalne nawierzchnie, jak i silnie aromatyczne rośliny, dzięki czemu damy dużo relaksu, dużo swobody dla każdego z mieszkańców. Zarówno dla młodszej grupy społecznej będzie to ciekawe doświadczenie, jak i dla tych starszych osób. I trzecim elementem, o którym też chcieliśmy wspomnieć, jest boisko. Boisko streetballowe, które będzie przypominało już najmłodszym mieszkańcom, jak ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia od pierwszych dni, nie powiem, ale od pierwszego momentu, kiedy rzeczywiście tak może być. Również boisko będzie w założeniu naszym angażowało starsze pokolenia. W skali architektonicznej zaproponowaliśmy projekt pawilonu, który miałby pełnić funkcję edukacyjną i integracyjną dla mieszkańców osiedla. Miały się w nim odbywać zajęcia dla wszystkich mieszkańców, zarówno młodzieży, jak i dzieci, dorosłych i seniorów. Projekt miałby spełniać standardy projektowania zrównoważonego. Miałyby się w nim znajdować rozwiązania takie jak zbiornik na wodę deszczową, rekuperacja powietrza czy oświetlenie przyjazne ptakom i ule dla pszczół w elewacji. Pod projektem miałby się znajdować schron dla mieszkańców osiedla, który w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych miałby zapewnić im bezpieczeństwo. Ponadto ta przestrzeń pod ziemią mogłaby pełnić funkcję magazynową na potrzeby funkcjonowania pawilonu. Nasze pomysły chcieliśmy skonfrontować z wszystkimi materiałami i danymi, które zgromadzimy z partycypacji społecznej. Dlatego nie mamy pełnego rozwiązania i nie możemy go Państwu zaprezentować, ale niewątpliwie będą o nich prowadzone rozmowy z mieszkańcami spółdzielni.
Tak, i podsumowując nasz pomysł i nasz projekt, projekt osiedla w naszej formie zakłada maksymalną aktywność i partycypację międzyspołeczną, międzysąsiedzką i lokalną. Chcemy, i to był nasz główny cel i od początku główna idea projektu, jak najmocniej zaangażować każdego mieszkańca, żeby każda osoba czuła się w pełni obywatelem danego miejsca, ale też żeby czuła, że może wspierać wszystko, co ją otacza. Również właśnie tutaj to, co mamy widoczne na prezentacji, czyli innowacyjność, na którą bardzo postawiliśmy, czyli realne zaangażowanie mieszkańców. To był nasz zdecydowany cel projektu. Wszystko to obudowaliśmy hasłami, które od początku towarzyszą zarówno każdemu z nas na co dzień, pracując w kołach, na uczelni, ale także w tym projekcie, czyli ekologiczność, zrównoważony rozwój, i dostępność, inkluzywność. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy. I w razie gdyby... Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Słychać, dobra. Bardzo dziękuję. Zawsze mówię, że architektura, planowanie przestrzenne to jest taka umiejętność patrzenia w przeszłość, żeby w teraźniejszości pięknie zaplanować przyszłość. Tych wątków bardzo dużo, zwłaszcza ważnych dla miasta, bo i ochronność, i żywność, tuptające jeże, o to dużo mamy pytań w mieście. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, już przechodząc do końca naszej wyjątkowej uroczystości, chciałam wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować i laureatom, nagrodzonym, wyróżnionym, wszystkim też tym, którzy przesłali do nas swoje zgłoszenia. My oczywiście nie mogliśmy wszystkich nagrodzić, ale bardzo za nie dziękujemy. Raz jeszcze dziękuję pani Dagmarze, panie dyrektorze, całemu Wydziałowi Przedsiębiorczości. Tutaj też moje koleżanki, wielka praca. Koordynacja. Chciałam jeszcze na koniec tylko powiedzieć jedną rzecz, którą mówię swoim studentom. Najważniejsza w życiu jest odwaga. Nauka jest rzeczą piękną, nauka jest czymś, co pozwala nam rozkwitać, ale w tym wszystkim musimy pamiętać o tym, że jeśli nie będziemy próbować, nie będziemy pytać, nie będziemy w tym odważni, to się to nie urzeczywistni. A słuchając dzisiaj waszych prezentacji, byłam bardzo wzruszona, bardzo poruszona i bardzo dumna, jakbyście byli moimi studentami i trzymam za was bardzo mocno kciuki. Potrzebujemy takich ludzi i piszcie i zwracajcie się do miasta. Może, a jestem tego raczej pewna, znajdziemy przestrzeń do współpracy. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, i to była ostatnie podziękowania w zasadzie, chyba że przedostatnie, bo ja jeszcze raz powiem dziękuję za to spotkanie. W ten sposób kończymy tegoroczne wydarzenie. Jak tutaj napisano, zapraszamy już na LSOS 2026, gdzieś w okolicach listopada. Jeszcze nie znamy dokładnej daty, musimy to jeszcze ustalić, ale na pewno się odbędzie. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Zapraszamy również studentów do prezentacji. Wymyślimy, już zastanawialiśmy się nad tymi i tylko prawie na pewno zrobimy coś w rodzaju takiej sesji dla takich talentów. Zamierzaliśmy to kiedyś robić. To jest bardzo ciekawy pomysł w ogóle, żeby podkreślać tych, którzy robią coś więcej i im się to udaje. Dziękuję bardzo miastu, dziękuję bardzo wszystkim innym partnerom, którzy z nami współpracowali przy organizacji tego spotkania. Było fantastycznie, bardzo mi się podobało, jesteście wspaniali. Do zobaczenia.